today we are going to discuss about the normalization in database. So these are today's topics. Normalization. We are going to study what actually normalization and what is the significance of normalization. And we are going to study different normal forms also, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, PCNF, and the fifth normal form. Now we have to study what actually these normal forms are doing in the field of database optimization. So different techniques are there for the normalization, and these all topics we have to study. Now about the different normalization. Normalization is a condition indicate the degree of redundancy. So what do you mean by redundancy? We know that in a database, if multiple entries of the same data are coming one or more time, we can tell it is a redundant appearance. So we have to try to reduce that redundancy. Suppose we'll take some kind of example for that one, and before that we'll go for what is the different kinds and different types of definitions for normalization. It is the process of decomposing unsatisfactory bad relations by breaking up their attributes into smaller relations. After the normalization, our functional dependency should be in any of the normal form. So a normal form is a condition using keys and FDs of a relation to certify whether a relation scheme in a particular normal form. Now you can see in some other kind definitions also. So what is the purpose of normalization? Actually is the minimizing redundancy, and the second one is minimizing the insertion, deletion, and update anomalies. Then we have to study individually one by one. So first we are going to discuss what is 1NF. 1NF is the first normal form, and it is the highest level of redundancy normal form. So we'll go for the definition. You can see that it allows the composite attributes, multi-valued attributes, and nested relations. Attributes whose values for an individual tuples are non-atomic. So first we have to know what actually atomic and a non-atomic concept. So for that we'll go for some example. So this is an example actually for 1NF. So it you can see the definition permits atomic attributes only. So you can see a relational table here with T attributes: name, address and phone number. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടപ്പിളിൽ ആൽഫ എക്സ് വൈ സെറ്റ് 1233234 ഈസ് ഹാവിങ് 2 ഫോൺ നമ്പർ. അപ്പോൾ ബോബിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് ആൻഡ് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദർ ഈസ് എ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോൺ നമ്പർ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് we need to change this one into atomic attribute. So this is non-atomic. Phone number എന്നുള്ളത് non-atomic ആണ്, because it is having 2 values. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ, അപ്പം ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് ആസ് നോർമലൈസേഷൻ. വി ആർ നൗ ഗോയിങ് ഫോർ ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അവിടെയാണ് നമുക്കുള്ളത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത്. സോ we need to reduce that one. Now what we will do is we will create another tuple again with alf xyz and taking the second phone number 234. So the problem of multi-valued attribute is solved. Now every attributes are atomic here, but still the problem, a small problem is existing because of the redundancy. You see alpha xyz is repeating twice. First tuple alpha xyz 1 2 3, and in the third tuple also alpha xyz 2 3 4. So we have to reduce that one also. That is our next step.
സോ അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു രീതിയാണ് reducing the redundancy. For reducing the redundancy, we will further split the table into two tables in this example, name and address, and we will split phone number into another table with the name as with the name and phone number in the second table. So you can see an example here. So listen here, Alpha and Bob is having one element. Now you see the example in your notebook. So B കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ D name, D number, DMGRSSN and D locations. നമുക്ക് 4 attributes ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ D number give D name, D manager SSN and D location. അപ്പോൾ D location is a multi-valued attribute, is non-atomic, right? For the research, for the first tuple there is 3 attributes. The one method to reduce, one method to convert it into first normal form is make it as atomic. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Penrose, Sugarland and Houston, these 3 are making 3 separate tuples. പക്ഷേ still we can see a kind of redundancy is existing. അല്ലേ, research is repeating twice. So this is a normalization in one and all, but it is keeping some kind of redundancy. Now what we have to think is we have to reduce the redundancy also. When we are going for the first normal form, we have to reduce the redundancy also. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 tables ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് മേ ബി മോർ ദാൻ 2 tables, പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ 3 attributes, D name, D number and D manager SSN. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ D number and D location, അതായത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടും. അതിന് രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് വി ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 കേസിലും അറ്റോമിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് redundancy is also solved. അങ്ങനെ this we can tell that this table is now in the first normal form. Okay, we are going to study about the second normal form. So we can see here second normal form definition. It should be a relation is said to be in 2NF if it should be in 1NF and no partial dependency existing in the table. ശ്രദ്ധിക്കുക, no partial dependency. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയണം. സോ ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു convert a table or a relational database into 2NF. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ some common terms we need to know. What is prime attribute and what is non-prime attribute. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. We are creating a relation with 4 attributes A, B, C, D and functional dependency F. അതിലെ ഫസ്റ്റ് dependency A gives B, C, D, second one B gives A, C, D, third one C gives D. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ which one is the candidate keys? A and B are the candidate keys. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് candidate keys എന്നുള്ളത്. A can give the entire relation and B can also give the entire relation. അപ്പം ഇത് രണ്ടും candidate keys ആണ്. അപ്പോൾ കീയിൽ വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എയും ബി ഒഴിച്ച് ദ റിമൈനിങ് 2 C and D are non key elements, right? ഇത് they cannot give the entire relation, so they are non key. അപ്പം C and D will come under non key attributes. അപ്പോൾ കീയിലുള്ള രണ്ടും എയും ബിയും all attributes belongs to all the keys together form the key attribute. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ
എയും ബിയും ആണ് നമ്മൾ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടും, അതേപോലെ സിയും ഡിയും നമ്മുടെ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ്. ഈ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം we have already studied what actually a key and how to find a key. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. യു സീ ദ ഫിഗർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പം വി ഹാവ് എ റിലേഷൻ ലൈക്ക് എക്സ് ഗീവ്സ് എ x and our key in this relation is xy. Suppose xy ആണ് key and x gives a. അപ്പോൾ xy key ആണെങ്കിൽ a is a non key attribute ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. x and y are the key attributes. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണ്? x gives a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ, എക്സ് വൈയുടെ ഒരു പാർട്ടായ എക്സ് ഈസ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ക്ലിയർ? എക്സ് വൈയുടെ പാർട്ടായ എക്സ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതർ ദാൻ ദ കീ, it should be a kind of anomaly or it's a kind of thing we have to convert. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എനെ തരുന്നത് ആരാണ്? എക്സ് ആണ്. എക്സ് ഇസ് കീ ആണോ? എക്സ് ഇസ് എ കീ? നോ, എക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് എ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. എക്സ് ഗിവ്സ് എ ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം വരികയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ടെൽ ദാറ്റ് this relation is violating the second normal form. The prime attribute and other things. Now it is a definition. It's in the second normal form if every non-prime attribute in R is fully functionally dependent on the primary key. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ it is a partial dependency. There was no fully functional dependency. See this example here in the second normal form. Again the definition, it should be the full dependency, but in our example it was a partial dependency. You can see x minus a does not functionally determine y. So if x is a key, x minus a അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എൻ്റയർ റിലേഷൻ. So that one we have explained here. xy is the key. xyയുടെ ഒരു പാർട്ടായ x is giving the non key attribute. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവും? ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആവുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ? How to do the 2NF normalization is the question. സോ ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ 2NF. സോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ തിങ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പം EMP പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 2 കീകളാണ് ഉള്ളത്. 2 കീകൾ എന്നല്ല, ഒരു കീ പെയറാണുള്ളത്. SSN PNP നമ്പർ ഈസ് എ കീ. സോ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ FD3 FDs are also there, FD1 FD2 and FD3. FD1 is SSN gives P number hours, sorry SSN P number gives hours, അതാണ് ഫസ്റ്റ് FD. അപ്പോൾ അതിൽ എ കീ gives എ നോൺ കീ, എ ഫുൾ കീ gives എ നോൺ കീ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഇനി FD2 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ വരും? സി ദിസ് വൺ, അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് SSN P number gives hours, SSN gives E name, P number gives P name, P locations, and our key attributes are SSN and P number. സോ അപ്പം ഹവേഴ്സും E നെയിമും ആൻഡ് P location ആൻഡ് P name will become the non-key attribute. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി രണ്ടാമത് നോക്കിയാൽ SSN gives E name is a partial dependency. ക്ലിയർ? അതായത് പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ ഗിവ്സ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്, പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ദെൻ തേർഡ് വൺ അഗൈൻ P number gives P name, P locations. സോ അതും പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ. P number is a part of a key, gives non-key attributes. So this is also
പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൽ 2 പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ആൻഡ് 1 ഈസ് ഫുൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദിസ് വൺ ഈസ് എ നോട്ട് ഇൻ 2NF. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2NF നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിഗ് ടേബിൾ ഇൻ ടു സെവറൽ സ്മോൾ ടേബിൾസ്. സോ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേബിളാക്കി മാറ്റുന്നു. FD1 ഈസ് SSN P number gives hours is first functional dependency. So again no problem, that is a full dependency. Now second table FD2 SSN and ename. അപ്പോൾ രണ്ട് ചേർത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി. നൗ യു സി SSN ഗീവ്സ് ename. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ SSN മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് സംശയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് SSN P നമ്പർ അല്ലേ കീ എന്നുള്ളത്. അല്ല, സെക്കൻഡ് ടേബിളിലെത്തുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഓൺലി വൺ കീ, ദാറ്റ് ഈസ് SSN ഗീവ്സ് ename. അടുത്തത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോം. സോ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a set of functional dependencies is said to be in 3NF if it should be in 2NF and no transitive dependency. അപ്പോൾ 2NFിലായിരിക്കണം ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സോ പുതിയൊരു ടേം വന്നു, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. 2NFിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദർ വാസ് നോ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. സോ അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണിത്. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി, എക്സ് ഗീവ്സ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഗീവ്സ് സെറ്റ്, ദെൻ വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അവോയ്ഡ് എക്സ് ഗീവ്സ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. യു ക്യാൻ സി എ കീ ഈസ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് again gives another non key attribute. So x gives a. അപ്പം ഈ കേസിൽ എക്സും എയും എന്താണ്, നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, എക്സും എയും നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. സം അതർ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദർ. ആ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിനെ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് എ ആർ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവിങ് അനദർ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, സോറി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. സോ ഇപ്പോൾ വരച്ചത് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീയുടെ ഒരു പാർട്ട് നോൺ കീനെ തരികയാണെങ്കിൽ, പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ ഈസ് ഗിവിങ് നോൺ കീ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് വയലേഷൻ ഓഫ് 2NF. ഇഫ് എ നോൺ കീ ഈസ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ, ദാറ്റ് ഈസ് transitive dependency violating 3NF. So consider the in our last example for 2NF RABCD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ C gives D, there was a transition called C gives D. ആ C gives D എന്ന് പറയുന്നത് that is a transitive dependency because C and D, both C and D are non key attributes in that example. Clear? അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. അതിൽ C gives D is transitive dependency. Now came here. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദ സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണിത്. എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ, നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കീ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ഇഫ് ദർ വാസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കീ ആൻഡ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ദി RABCD ആൻഡ് AB gives CD. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ B ആണ്, D പോലെ തോന്നും. AB gives CD ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ BD gives C. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ AB ഈസ് എ കീ, AB ഈസ് ദ കീ. സോ കീ attributes we can tell AB and AB is a key. Then C and D both are non-key attributes. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് കീ ഈസ് ഗിവിങ് നോൺ കീ, നോ പ്രോബ്ലം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് എ കീ, നോ പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പം കീൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബിയും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് തരും. അപ്പോൾ ദർ മേ ബി എ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും തമ്മിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും, കീയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് തന്നെ ഒരു നോൺ കീനെ തരികയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഇതിൽ
കീയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കൂടെ സംതിങ് എൽസ് ഇസ് ഗിവിങ് നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ആ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആ ഫിഗർ കറക്റ്റായി നോക്കാം. ഫോർ ദ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ്, ആൻഡ് for the transitive dependency it is only the intersection. After the intersection there may be more elements outside of key attribute. So രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പം 3NF പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. ക്ലിയർ 3NF നോർമലൈസേഷൻ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്നത്. EMP-DEPT ഈസ് എ ടേബിൾ വിത്ത് 7 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ 2 ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ്. ഒന്നാമത്തത് SSN ഗീവ്സ് E-name, B-date, address, D-number. രണ്ടാമത്തത് D-number ഗീവ്സ് D-name, D-manager, SSN. അപ്പം 2 ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ട്. കീ ഈസ് SSN. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ FD1 is a valid one. There is no transitive dependency and there is no partial dependency because key gives other thing. No problem. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see a non key is giving other 2 non key attributes. D number is a non key attribute. So D number gives D name, D manager, SSN is actually violation. So that is the transitive dependency. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ the solution is to do the decomposition. ഇപ്പോൾ രണ്ട് FDനെ 2 ടേബിളായി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് FD ആണത് SSN gives E-name, B-date, address and D-number. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേബിളിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു. D-number gives D-name and DMGR SSN. So now D-number here is the primary key. D-number here is the primary key in the second ടേബിൾ. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ ഗീവ്സ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗീവ്സ് നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതും ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പോയി. അപ്പോൾ 2 ടേബിളിലും റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടേബിളിലും ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല. സോ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 3NF. ഓക്കെ.